Hello students, welcome in this online section. We have started topic number 30, carbon as an important element. Let's revise the previous point again. In last video we have studied the different properties of carbon. That is, the symbol of carbon is C, atomic number is 6, atomic mass of carbon is 12 and electronic configuration of carbon is 2,4. Valency is 4 and carbon is a non-metallic element. We have also studied about the occurrence of carbon. Generally carbons are found in free and compound state also. Calcium carbonate, marble, calamine are the sub-examples of the occurrence of carbon. In the fossil fuel, that is coal, petroleum and natural gases also consist of carbon dioxide. Then carbonaceous nutrients like carbohydrate, proteins and fats. And in the natural fiber like cotton, wool and silk also consist of carbon. In short, the every substances, either it is living or non-living, they are made up of the carbon. So carbon is a main important constituent of all living and non-living substances. Okay, next we have to discuss about the properties of carbon. In that we study the definition of allotrope. What is meant by allotrope? Some elements in the nature having same chemical properties but their occurrence or physical properties are different. This property is known as an allotrope. Allotrope is divided into two types, that is crystalline allotrope and amorphous allotrope. The crystalline allotropes are having a definite particular geometrical shape. Okay, then in the allotropes of crystalline allotropes of carbon, there are three examples comes, that is diamond, fullerenes and graphite. We also study their properties and uses. Okay student, let's move towards the next point, that is non-crystalline or amorphous form of the carbon. The arrangement of carbon atom in this form is not regular. Coal, coke are non-crystalline form of the carbon. First, we discuss about some properties of the coal and other non-crystalline form of the carbon. First one is a coal. Coal is a fossil fuel. It contains carbon, hydrogen and oxygen. It also contains nitrogen, phosphorus and sulfur, and it is occur in a solid state in a 4 type. तर कोल म्हणजे त्याला कोळसा म्हटलं जातं. जनरली कोळशामध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन हे महत्त्वाचे कंटेंट आहेत. याच्या व्यतिरिक्त नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि सल्फर सुद्धा असतं आणि या कोलचा मुख्य उद्देश असतो उष्णता मिळवणं आणि त्या दृष्टीनं त्याचे 4 प्रकार पडतात. फर्स्ट आहे बघा पीट. इट इज फॉर्मेशन ऑफ पीट इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन इन कोल. इट कंटेन्स हाय प्रोपोर्शन ऑफ वॉटर अँड लेस दॅन 60% ऑफ द कार्बन. Therefore, not much heat can be obtained from the peat. Okay, so peat consists of the moisture content, water content is present. So, with the help of peat, we do not getting the energy. Okay, then second one is a lignite. The peat was transferred into lignite due to the increased pressure and temperature inside the earth. It contains 60 to 70% of carbon. Lignite is second step of formation of coal. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इथं कोळसा तयार होण्याचे प्रोसेस दिलेत. प्रत्येक प्रोसेसमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की कार्बन कंटेंट वाढत जातो आणि त्याच्यामधलं वॉटर कंटेंट काय होत जातो, कमी होत जातो आणि कार्बन कंटेंट वाढतो की ज्यामुळे त्याच्यापासून मिळणारे जे हीट आहेत ते काय होतात, मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण मिळवू शकतो. नेक्स्ट बघा बिटुमिनस कोल. Bituminous coal was formed as a third step of formation of coal and it contains 70 to 90% of the carbon. Okay, then last step of formation of coal is anthracite. Anthracite is known as a pure form of coal and this coal is a hard, consists of 95% of coal. Okay student, we have considered up to the peat, lignite, bituminous and coal. Every step the carbon content get increasing and moisture content get decreases. So therefore the energy is getting more and more when you go towards the bituminous. Okay, so in your exam this question is about 2 mark. Write short note on coal and formation of coal. You have to write down these 4 steps
and percentage of carbon and moisture into this coal. Okay. The next form of amorphous carbon is a charcoal. The charcoal that is made up of animal is made from their bones or horn, etc. On the other hand, the charcoal made from the plant, it is from the incomplete combustion of wood and insufficient air. जनरली चारकोल म्हणजेच कोळसा, जसं की इनकम्प्लीट कंबशन म्हणजे काय, अपूर्ण ज्वलन झालं तर त्याच्यापासून सुद्धा कोळसा तयार होतो, किंवा जनावरांच्या किंवा प्राणीजन्य घटकापासून सुद्धा आपण चारकोल तयार करू शकतो. चारकोलच्या उपयोगात आपण पाहणार आहोत. युजेस ऑफ कोल. कोल इज युज्ड ॲज अ फ्युएल इन फॅक्टरीज अँड ऑल्सो इन होम. Coal is used to obtain coke, coal gas and coal tar. Coal is used in a thermal power plant for generating the electricity. Next part is a coke. The pure coal and remains the coal gas has been taken away from the coal. It is called coke. What is the uses of coke? Used as a domestic fuel. Coal is used as a reducing agent, and coke is also used for producing a water gas. Okay student, this is about the amorphous form of the carbon. Okay, so this is the coal, then charcoal and coke. Then coal consists of, formation of coal is consist of 4 steps, that is peat, lignite, bituminous and anthracite. Okay student, this is about the amorphous form of the carbon. Let's discuss the next point of the topic. Student, let's move on to our next point, that is hydrocarbon. It is very important point for your exam. Okay, short notes is come under this point, that is write short note on hydrocarbons. Okay, let's study what is mean by hydrocarbons. Along with the carbon, the element hydrogen is also included the moist organic compound. The compound formed from only carbon and hydrogen is known as a basic compound, and there is also known as a hydrocarbon. In short, we have to write the definition like this. The compound which consists of hydrogen and carbon is a main constituent. This is togetherly known as a hydrocarbons. Okay. The electronic configuration of carbon is 2,4. We have studied earlier. If 4 electrons are added to the second orbit of carbon, its octet becomes complete and its electronic configuration becomes stable. Like that, the nearest inner gas neon 2,8. Therefore, valency of carbon is 4. However, these occur by sharing electron rather than give and take off electrons. In other words, a carbon atom can form 4 covalent bonds with the other atom or atom of different elements. Okay. Let's discuss about some chemistry of this hydrocarbon. Generally, atomic number of carbon is 6, so therefore its electronic configuration is 2,4. For completing its octet state, the carbon required 4 more electrons for completing octet state, like the neon 2,8. For this formation, valency of carbon is 4. Therefore, it attaches another molecules by formation of 4 covalent bond. So look at this diagram present on screen. There is a formation of methane. Carbon shares with 4 hydrogen atom and form methane molecule. This type of structure is known as a electron dot and dash structure. Then next is the properties of covalent bond. Covalent compound have low melting point and boiling point. Generally, they are insoluble in water and soluble in organic solvent. They are poor conductor of heat and electricity. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हायड्रोकार्बन्स बद्दल शॉर्ट नोट बऱ्याच वेळा विचारलेले आहेत. 3 मार्काचा प्रश्न आहे. तर शॉर्ट नोट लिहित असताना आपण कोणकोणते पॉईंट्स लिहिणार आहोत. फर्स्ट पॉईंट असणार आहे उत्तराचा तुमचा डेफिनेशन. द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हायड्रोजन अँड कार्बन विच इज द मेन कॉन्स्टिट्युएंट इज नोन ॲज अ हायड्रोकार्बन्स. त्यानंतर तुम्ही फॉर्मेशन ऑफ मिथेन बद्दल लिहायचं आणि डायग्राम काढायचे आहे, जी तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे. ओके. द कार्बन हॅव्हिंग ॲटॉमिक नंबर 6 and its electronic configuration is 2,4. It is your second point of the answer. So in the third point, so valency of carbon is 4 and it requires 4 more electron for complete its octet state and forming covalent bond with another molecule. For example, methane
you have to write the molecular formula of methane, that is CH4, and below this you have to draw a diagram, any diagram, either dash structure or dot structure. Then next point we have to write the properties of covalent bond. That is, the covalent bond is having low melting and boiling point, and generally it is insoluble in water, and they are poor conductor of heat and electricity. Okay student, this is about the hydrocarbons. The question is also comes like that, why the hydrocarbons are basic organic compounds? ओके, तर याचं उत्तर तुम्ही काय लिहिणार आहात? हायड्रोकार्बन्सना बेसिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड का म्हणतात? बिकॉज द हायड्रोकार्बन्स कन्सिस्ट ऑफ कार्बन अँड हायड्रोजन, इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, सो देअरफॉर इट इज नोन ॲज अ बेसिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. It is also one more important part of the topic. The distinguish of the saturated and unsaturated hydrocarbons. This type of question is also comes for your exam. Let's study about the saturated hydrocarbons. A carbon atom exhibit a characteristic property. It can form a chain of carbon atom by forming covalent bond with other carbon atom. The hydrocarbons having only single bond between the carbon atom are called saturated hydrocarbon. For example, ethane, which is and propane. Okay. In short, those carbon atom having a single bond, it is known as a saturated compound, and those compounds having double bond, so it is known as a unsaturated hydrocarbons. Some hydrocarbons have multiple bond between carbon atom. A multiple bond can be double bond or triple bond. The hydrocarbons having least one multiple bond are called as unsaturated hydrocarbons, and some examples are given below. For distinguished purpose, you have to write the definitions of saturated and unsaturated hydrocarbons first, and in the second point we have to mention example of each. Okay, so this is about the saturated and unsaturated hydrocarbons. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, संतृप्त आणि असंतृप्त हायड्रोकार्बन असं म्हटलं जातं. परीक्षेसाठी याच्यामध्ये विशेष करून दोन प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील. डिस्टिंग्विश विचारलं जाईल, फरक स्पष्ट करा सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स अँड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. त्यावेळी तुम्ही डेफिनेशन्स लिहायचे आहेत, सेकंड पॉईंटमध्ये तुम्ही एक्झाम्पल मेन्शन करायचं आहे. किंवा असा पण प्रश्न विचारला जाईल, डिस्टिंग्विश फॉलोइंग एक्झाम्पल्स इंटू सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. मग तुम्हाला काही एक मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलेले असणार आहे, त्याचं तुम्हाला वर्गीकरण करायचं आहे सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेडमध्ये. आता वर्गीकरण करत असताना लक्षात ठेवायचं आहे की सिंगल बॉन्ड असेल तर तो सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असणार आहे, आणि डबल किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल तर तो अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन असणार आहे. सो स्टुडंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अ सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन. ओके, इन शॉर्ट, the carbons are soluble only in a fuel. Okay, so in the water the carbon does not dissolve. Then next point is a reaction of carbon with oxygen. When carbon react with oxygen, okay, its litmus paper turns into blue, and it gives out carbon dioxide. Then next, when it reaction with carbon dioxide, the lime water turns milky, okay, and it forms a salt. तर बघा, ऑक्सिजनची अभिक्रिया झाली कार्बन डायऑक्साईडशी, तर त्याच्यापासून बघा क्षार तयार होतं. जसं की चुन्याची निवळी घेतल्याने आपण त्याच्यामध्ये फुंकर मारली तर ती चुन्याची निवळी दुधी बनते. ठीक आहे, तर हे जे आहे याला आपण रिॲक्शन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड विथ ऑक्सिजन असं म्हणणार. नेक्स्ट इज अ कार्बन डायऑक्साईड. The molecular formula of carbon dioxide is CO2. Molecular mass of carbon dioxide is 44 and melting point is 56.6 degrees Celsius. Occurrence: generally carbon dioxide found everywhere. It is present in free state and as well as in a compound state. Carbon dioxide occur in air with the extent of 0.03% and occurrence is inhaled of air about 4%. CO2 is present as a salt in a chalk, Shahabad tile, marbles, limestone, etc. Carbon dioxide is given out in the combustion of wood and fossil coal. Okay, so this is about the carbon dioxide.
In the laboratory, we also prepare a carbon dioxide. Look at this diagram present on your screen. It is important diagram for your exam also. All of you prepare this diagram for exam purpose. This is the apparatus arrangement of the preparation of carbon dioxide. In the conical flask, here we taken calcium carbonate, and with the Thyssen funnel, we have to add the hydrochloric acid. It is attached with the air jar, and carbon dioxide which is evolved out of the reaction is collected into the air jar. Then we have to test, add some water and dissolve carbon dioxide into water and taking different tests like litmus paper and other thing. That is the test order of carbon dioxide. It is odorless gas, म्हणजे त्याला वास नाही आहे. Color, the carbon dioxide does not have any color, it is colorless gas. The burning candle will be stopped down, so therefore carbon dioxide does not help for burning. Then universal indicator also turns into blue color. Then lime water turns into milky, and carbon dioxide dissolved into the water, and litmus paper, red litmus paper turns into blue. And okay, so therefore this is the some properties chemical. Let's study some chemical properties of carbon dioxide. Sodium carbonate is formed when the carbon dioxide is passed through an aqueous solution. Then sodium hydroxide is formed. Then sodium bicarbonate is formed by passing carbon dioxide. Okay. So let's study about the uses of carbon dioxide. Carbon dioxide used to make aerated drinks, म्हणजे जे सॉफ्ट ड्रिंक्स तयार केले जातात त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइड ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून वापरला जातो. Second point, solid carbon dioxide used in a cold storage and also to keep milk and milk product and frozen substances cool during the transport. It is also used for getting special effect of mist in dance, dramas and movies. तर बरेचसे जे प्रिझर्वेटिव्स मध्ये कार्बन डायऑक्साइड वापरला जातो. एखादी वस्तू कूल ठेवायची असेल, थंड ठेवायची असेल दीर्घ कालावधीपर्यंत, तर त्याच्यासाठी कार्बन डायऑक्साइड वापरला जातो. दुधातील बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेस नष्ट करायचे असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा कार्बन डायऑक्साइडचा वापर केला जातो. किंवा चित्रपटामध्ये किंवा नाटकामध्ये जर धुक्याचं वातावरण निर्माण करायचं असेल तर त्यासाठी सुद्धा कार्बन डायऑक्साइड वापरला जातो. CO2 obtained by a chemical reaction or kept under the pressure used in a fire extinguisher. ओके, कार्बन डायऑक्साइड हा ज्वलनास मदत करत नाही, त्यामुळे आग विझवण्याच्या संयंत्रणामध्ये म्हणजे फायर एक्सटिंग्विशर मध्ये कार्बन डायऑक्साइड वापरला जातो. लिक्विफाईड कार्बन डायऑक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव्ह कॅफीन फ्रॉम द कॉफी. कॉफीमध्ये कॅफीन नावाचा एक घटक असतो आणि ते एक्सेस अमाऊंटमध्ये जर झालं तर ते शरीरासाठी घातक असू शकतं. मग हे एक्सेस कॅफीन काढण्यासाठी कार्बन डायऑक्साइडचा वापर केला जातो. Liquidified carbon dioxide is used as a solvent in a modern eco-friendly dry cleaner. तर ड्राय क्लिनर मध्ये सुद्धा कार्बन डायऑक्साइडचा वापर केला जातो. Plants use carbon dioxide for photosynthesis. It is well known uses of you. तर कार्बन डायऑक्साइडचा वापर करून वनस्पती काय करतात, स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात. हा उपयोग तुम्हाला सर्वांना माहितच आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या पूर्ण प्रश्नामध्ये कार्बन डायऑक्साइड कसं तयार केला जातो, त्याची युजेस काय आहेत आणि त्याच्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत ते आपण अभ्यासलेला आहे. परीक्षेत प्रश्न कशा पद्धतीने येईल, जे स्क्रीनवर तुम्हाला डायग्राम दिसत आहे ती डायग्राम दिली जाईल आणि क्वेश्चन्स कसे विचारले जातील. बघा, आयडेंटिफाय द फॉलोइंग डायग्राम. ओके, मग आता डायग्राम कशाशी संबंधित आहे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, हे तुमचं उत्तर असणार आहे. मग नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन कसा विचारला जाईल, राईट द डिफरंट केमिकल्स यूज्ड फॉर this experiment. So which chemicals we have used, hydrochloric acid and calcium carbonate. Okay, then next question is write the physical properties of carbon dioxide. So you have to write the carbon dioxide is a colorless and odorless gas. Then next question is write the chemical properties of carbon dioxide. Okay, you have to write the changes in indicator and litmus paper. Then carbon dioxide does not helpful for the burning. Okay, the and next question is write the uses of carbon dioxide. ओके, या पद्धतीनं कृतीयुक्त प्रश्न तुम्हाला आकृतीवरून विचारलं जाऊ शकतं. आकृती काढायला सुद्धा सांगितली जाऊ शकते. जनरली आता या डायग्राम मध्ये लेबलिंग दिलेलं नाही आहे, पण जो राऊंड बॉटम फ्लास्क म्हटलं जातं
त्यानंतर इकडे एअर जॅम म्हटलं जातं, बेंड ट्यूब अँड त्यानंतर जो नरसाळा दाखवलेला आहे त्याला फनेल असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्बन डायऑक्साइड. So next point is a regular fire extinguisher. Look at this diagram. This is the fire extinguisher. Let's discuss about its structure and mechanism. A fire extinguisher contains sodium bicarbonate powder. There is also dilute sulfuric acid placed in the glass capsule. The capsule breaks on pressing the knob. The sulfuric acid comes in contact with sodium bicarbonate and two reacts with chemical and it release carbon dioxide comes out. तर बघा, फायर एक्सटिंग्विशरचा नॉब असतो, त्या नॉबच्या शेजारी एक कॅप्सूल असतं की ज्याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ॲसिड असतं आणि बाकीच्या स्पेसमध्ये सोडियम बायकार्बोनेटची पावडर असते. जेव्हा आपण नॉब प्रेस करतो त्यावेळी ती जी सोडियम कार्बोनेटची बॉटल आहे ती फुटते आणि सोडियम बायकार्बोनेटच्या पावडरवरती पडते की ज्यामुळे रासायनिक अभिक्रिया म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यातून कार्बन डायऑक्साईड वायू बाहेर पडतो की ज्यामुळे आपण आग विझवू शकतो. कार्बन डायऑक्साईड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉजेस CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉजेस करोजन अँड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Therefore, these are used when the electrical and electronic equipments catching fire. बघा, फायर एक्सटिंग्विशर मधला जो कार्बन डायऑक्साईड असतो त्याच्यामुळे कोणतीही वस्तू गंजत नाही किंवा त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होण्याचा सुद्धा प्रश्न येत नाही. जनरली आग विझवण्यासाठी आपण पाणी वापरतो, परंतु पाणी काय करू शकते, इलेक्ट्रिसिटीचं वहन करू शकते. परंतु कार्बन डायऑक्साईड बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी आहे, त्यामुळे फायर एक्सटिंग्विशरच्या थ्रू जो कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो की ज्यामुळे काही एक्सप्लोजन किंवा स्फोट होण्याचा धोका नाही आहे किंवा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होण्याचा धोका नाही आहे. प्लस हे कोणत्याही प्रकारच्या गंजण्यास काय होत नाही, मदत करत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं मॉइश्चर कंटेंट असत नाही. तर हे ॲडव्हान्टेजेस आहेत फायर एक्सटिंग्विशरचे. नेक्स्ट, CO2 based fire extinguisher are used to extinguish small scale fire. It is beyond their capacity to extinguish in a big fire. In modern fire extinguisher, liquid and solid carbon dioxide is filled under pressure. On reducing the pressure, it becomes gaseous and come out forcefully through the horn-like hose pipe. ओके, जर आता प्रयोगशाळेमध्ये आपण फायर एक्सटिंग्विशर बघतो ते खूप छोटे असतात, परंतु जेव्हा मोठ्या प्रमाणावरती आग विझवायची असते त्याच्यावेळी मात्र कार्बन डायऑक्साईड हा लिक्विड फॉर्ममध्ये भरलेला असतो आणि ज्यावेळी त्याचे नॉब उघडले जातात त्यावेळी तो गॅसेस स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतो आणि त्याच्यामुळे सुद्धा आग विझवली जाते. ओके, सो दिस इज अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशर. ओके स्टुडंट, today we have to stop here. Today we have discussed about the amorphous form of carbon, that is coal, charcoal and coke. We also studied the reaction of carbon with oxygen and also studied preparation of carbon dioxide in our laboratory and structure and function of fire extinguisher. Okay student, here we have to stop. All of you solve the given question present on your screen. See you in next video with next point. Thank you.